the general partner's inability to perform its functions. Une SLP, une société en commandite spéciale, une Special Limited Partnership. April 26, 2021. Hello and welcome. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, registered attorney in Luxembourg. As mentioned previously, the general partner, the GP, associé commandité, is, of course, as you know, an indispensable part of the partnership agreement of the Special Limited Partnership, the SLP, Société en commandite spéciale. The same applies to the Common Limited Partnership, dit Société en commandite spéciale, en commandite simple, pardon. Société en commandite simple, dit CLP. Indeed, it is the GP, it's the general partner or general partners who is or liable for the partnership's commitments indefinitely and jointly and severally. Thus, if the GP is a sole GP, it is important to consider the possibility of his death, its dissolution for legal person, its legal incapacity, the dismissal from office, the resignation, its impediment, its bankruptcy, or any other situation affecting the rights of creditors. If the partnership agreement stipulates that the SLP, or CLP for that matter, continues, the GP must necessarily be replaced. But what if there are no specific provisions in the partnership agreement in this regard? A provisional administrator, an administrateur provisoire, shall then be appointed. And we will discuss about it in our next publication. Voilà. Thank you very much indeed for your attention. You can find us everywhere on social media and on our website. References: Article 320-8 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, which states in French: dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autres et s'il a été stipulé que la société en commandite spéciale continuerait, il sera pourvu à son remplacement. À défaut de stipulation spécifique à cet égard, dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration jusqu'à la décision des associés que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance. L'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé, article 320-8 de la loi de 1915. And if you speak French, you'll see that we've expanded, that the article expands on the topic of the provisional administrator. So you can directly, if need be, go to this article 320-8 for reference. And we will discuss this in English next. Then finally, you can also refer to what is a special limited partnership, Société en commandite spéciale, January 14, 2021, to know more about this vehicle. In brief, Bertrand Mariot, avocat. That was the general partner's inability to perform its functions. 341 for the podcast 3